Так, ну вот что с дверью получилось поближе теперь. Вот такая вот она получилась. Хреновая. Все неровно. Все как обычно. Ложово. Вот так вот. Опять же шпакли нет, ничего нет, чисто грунт, все, больше ничего нет. Тут видно. Плоскость все стоит. Клапанов нет. Она была очень сильно потянута. Примерно вот в этом месте. Прям металл чуть ли уже почти до разрыва. И где-то вот здесь, наверное. Вот здесь. Ну и местами тут. Тут шишка была хорошая, и тут шишка была хорошая. Ну, в принципе, так пойдет. Я думаю. Все вроде нормально. Не знаю. Вот так. Не знаю, как показать. Вот так вот.